si quiere una petición, podemos cantársela si se la sabemos, porque no podemos. Vivimos amor. Después de esta canción ya van a empezar. entre 5 a diferentes agencias quienes han dedicado
su tiempo, su poder, su energía, su amor para unir a trabajadores necesitados en el condado de Westchester. Rápidamente, unas estadísticas antes de que el padre de él haga una oración. Quiero decirle que juntas estas agencias han podido establecer y apoyar a más de 7,000 trabajadores en el condado. 7,000 en los 5 años desde que se estableció esta colaborativa. También han entrenado más de 2,000 trabajadores y han ayudado a recuperar más de 7,000 a 700,000, casi 1,000,000, cerquitas de $1,000,000 para los trabajadores y trabajadoras. Now I'm just going to go back and quickly say that in English. Ladies and gentlemen, thank you for coming and joining us today. We're very excited for you to join us to yet another Westchester Alliance event, and it is what it is, a collaboration between 5 amazing agencies getting together to support, help, assist, recover, and restructure all of the workers and their efforts and those that are suffering, and address the specific needs of day laborers and those around them in the impacted communities. Now, Westchester Labor Alliance was formed 5 years ago to strengthen the work, day labor centers throughout the county, but also to strengthen the relationship between each agencies. Since it's been established, over 7,320 day laborers have been served by these 5 agencies. In addition to that, OSHA training, safety and training, has been provided for well over 2,000, and these individuals and community organizers in every one of these agencies, with the collaboration of also our attorneys and our assistants in our greater community, have helped recover $700,000 of wage theft owed to these workers. Amazing work. And while I am proud to say that these community outreach workers, community integration people have helped and recovered this much money, unfortunately this is only 1/3 of what was recovered. So imagine how much money the county is losing day in and day out. This is money that is spent locally. These are dollars that go back into our communities, in our stores, on our streets. These are dollars that were not paid, not just to the day laborers, but also to you living in these communities. So again, while I am proud to support all the work that we've accomplished, we have much more to head to. And without further ado, I will have Father Brennan here just to open with a small prayer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios poderoso, damos gracias a ti por esta reunión. Cuando hablamos de la necesidad de justicia por todo su pueblo, toda la gente que está aquí, y esperamos que tenemos el Espíritu Santo para guiar estos discursos y para entender mejor cuál es necesario para cambiar las leyes en nuestra región y podemos para proteger todos los derechos de los trabajadores. Damos gracias por su presencia en nuestros soportes antes y esperamos que estás con nosotros durante este discurso también. Damos gracias también a nuestros colaboradores que son profetas que están gritando en el desierto muchas veces. Damos gracias por su trabajo y su dedicación por justicia por todo. Y haremos esta oración en todos, en su nombre, Jesucristo. Amen. In English now, we want to thank you, dear Lord, for gathering us together this evening in order to be able to discuss the human rights of all of your people. We pray in a very special way that your Holy Spirit will continue to guide us as He has guided us in the past, to be able to discover ways to be able to change the laws that promote injustice and that allow people to be unkind and uncharitable to those who are working for them. We pray in a very special way for those who have been our collaborators, the lawyers, the professors, the community activists
who have guided us to be able to change these systems that are with us. We ask that you will continue to guide them and support them and give them many blessings as they move forward on our behalf. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Ya lo dije en español. Sí, esa era la versión en inglés. Y va a ser, hola a todos, siéntense por favor. El programa va a ser en español y inglés. The program is going to be in Spanish and English. We do have a translator on hand. Without further ado, just want to say the Westchester Labor Alliance is built of 5 agencies that you see here. Bosco workers, of course, hosting us today. Neighbors Link, Catholic Charities, United Community Center, and Community Resource Center of Mariachis. Personas y personas, lo que tenemos aquí son las 5 agencias que se unen juntos para ser parte de Alianza Laboral. Las agencias que ven aquí son 2 Bosco, Neighbors Link, Caridades Católicas, United Community Center de Nueva Rochelle y Community Resource Center de Mariachis. Y ahora voy a introducir a Heekin. A Heekin, la directora de Don Bosco, y también aquí va a introducir a Pedro Pena. Yeah, no, but I mean, where is I can start. Pedro? Would you like to make it? Yeah. So good evening, everyone. We have lots of different areas of expertise here in the room tonight. I don't know if I wanted to case myself for translation. We have lawyers, we have professors, we have legislators, political leaders, as well as our wonderful workers and our agency leaders throughout the county. So I thought maybe what I could contribute in terms of just sort of an opening thought as we go through this evening is the reality that this dialogue around the dignity of the worker is a very ancient dialogue, and that our biblical tradition, our Judeo-Christian tradition, as it comes out of Torah, straight out of Torah, many commandments that were focused on how one is expected to treat one's worker, including one that I always found to be my favorite, which was that and these principles had both made good agricultural sense and good justice sense. So one example was a principle or a commandment that every 3 years you had to leave your land, let your land lie fallow. In other words, you could plant for 3 years, and then at the end of 3 years, you had to leave it alone for a full year. So that was good for the soil. And that was good for the nutrients coming back up so that when you got back to farming, you would have a successful crop. But there was another part of that provision, which was that when you left it empty for a year, when you left it fallow for a year, you must allow the worker, the migrant, the person who's, looking for food, to pick anything out of the soil that has grown up even without you having intentionally farmed it. And the reality is that we're not farmers any longer, so we can't appreciate this. But in that first year of lying fallow, actually a great deal came up because the soil was still pretty, nutrient filled, and there were seeds that went back into the soil. So this lovely commandment was about protecting the earth, right? And also protecting and supporting the dignity of the worker. In Catholic tradition, we have something called an encyclical tradition, and one very famous one that was written around the turn of the century was known as Rerum Novarum in our time. And Pope Leo, in that document, is talking to a community where there's this new rise in capitalism, right? So now there are the very rich and there are the very poor, and the very poor are the workers. And the entire document is an urge to the economic leaders, the business leaders of that day, Catholic and non-Catholic, to pay your workers
according to the work that they're doing for you, pay your workers fairly, number one. So there was an economic commandment, if you will, or direction in terms of how to run your business faithfully. And then the second was this, very sort of interesting idea that really goes back to biblical times, that it's not just about paying your worker well so that he or she can go home and provide for their family. It does have an economic basis, but it has more than that, right? Because when we're not paid, or when we're not responded to with the level at which we've given ourselves, right, in our relationships, in our work environments, we experience a loss of dignity, right? And so that document, many years later after Torah, again, was about protecting the worker economically, but also protecting the dignity of the worker, the spirit of the worker, the sense of the worker's purpose. Yes, and I'm going to end it right there. I'll allow you to translate. Thank you. Buenas noches a todos. Mi nombre es Pedro Pena, yo soy parte de Bosco Workers, soy jornalero, también soy parte de la mesa directiva de Bosco y soy entrenador también autorizado por OSHA para dar las clases de OSHA 10 horas, OSHA 30 horas en construcción y también en industria en general. Tenemos ya más de 8 años trabajando con Bosco. Hemos capacitado a alrededor de 200 personas para poder darles su tarjeta de 10 horas que han tomado entrenamiento en construcción, en nociones básicas de seguridad y derechos que tienen como trabajadores, ¿verdad? Esto es bien importante porque nuestra comunidad ha sido bien golpeada, ¿verdad? Porque no sabemos nuestros derechos y muchos empleadores se aprovechan de eso y nos explotan demasiado, ¿verdad? También hay muchos accidentes que pasan a raíz de todo eso y muchos compañeros de nosotros desafortunadamente han muerto o han regresado a sus países con alguna enfermedad crónica. Algunos han regresado a sus países pues desafortunadamente a morir, ¿verdad? Por falta de información, por falta de entrenamientos, y es lo que estamos haciendo aquí de la parte que nos toca a nosotros, informar a nuestros compañeros de los riesgos que hay en su trabajo, de los derechos que tienen y que pueden exigirlos independientemente de su estatus migratorio. Todos en este país tenemos derechos y estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Yo soy jornalero y he sido resultado, ¿verdad?, del trabajo que han hecho aquí en Bosco Workers. Me he capacitado, me han ayudado, he tomado varios entrenamientos para ser líder, de liderazgo y empoderamiento, he tomado entrenamientos, como les dije, de OSHA para ser entrenador, y pues soy resultado del trabajo que hacen en Bosco Workers. Gracias, es todo de mi parte. My name is Perla. I'll be translating for Pedro today. His name is Pedro, Pena. He's a worker at Bosco Workers. He's also a board member he's part of the board of Bosco Workers. He said a lot of important things. I just want to paraphrase a little. He said that it's very important for everyone to know their rights, and it doesn't matter whether they're documented or not documented. He's also an instructor of OSHA 10, which is very important for all workers to know the safety, the hazards, who to call if they're ever in any danger. He said that everyone's equal, and that's basically it. It's just paraphrasing. Many people have been hurt and they know where to come. Don Bosco Workers helps, the Alliance helps. So, yeah, sorry about not doing that.
Nada más quiero también introducir a las personas aquí y decirles, aquí al lado de nosotros está una de las legisladoras localmente de esta zona, Nancy Barr, y can you guys hear me without this? Just wanted to introduce as well somebody who's sitting right next to me, local legislator Nancy Barr here, who is going to go ahead and speak later on. But right now we're going to move into the second segment, which is the testimonial piece. It's very important for us, for the worker, for the different centers, to learn about what it is that's actually happening out there and what it is that we're advocating for on behalf of the workers and why Nancy's here. So bringing that all together through these testimonies that might be difficult to hear, but it is what's happening on the ground within Westchester County. Señores y señoras, también estoy presentando aquí el segundo segmento de lo que vamos a platicar, que es los testimonios de los trabajadores. Es importante que los trabajadores se expresen hacia qué es lo que está pasando aquí, en esta zona, en este condado, las injusticias, y aunque es un poco difícil de oír lo que vamos a oír, es necesario, porque ese es uno de los procesos para seguir adelante, saber que hay un problema y atacar ese problema para seguir. Aquí también está la señora Nancy, quien nos va a apoyar y va a hablar un poco de lo que ella va a hacer y traer todo esto junto para sacar al trabajador adelante. Ahora, vamos a movernos a nuestras zonas de testimonios. ¿Qué más tenemos de testimonio, por favor? Vamos a empezar con Community Resource Center. Community Resource Center, como les dije, está en McCreanor, y el testimonio aquí se va a parar o sentar como usted guste. El primer caballero lo va a introducir su trabajadora. Muy buenas tardes para todos en esta ocasión. Es una alegría para mí personalmente poder estar acá con todos ustedes. He says thank you for being here. It's a pleasure for him to be with all of you. Mi nombre es Hoscoy. Estoy acá para dar un testimonio de lo que yo he pasado en este condado de Westchester. His name is Emanuel, and he wants to witness, to mention what has happened to him in Westchester County. He sido sufrido con respecto a robo de salario. Estuve trabajando anteriormente en una compañía donde me llegaron a deber $3,000. I have suffered lack of payment of my salary. I have been in a company where they owe me $3,000. En el cual fue imposible recuperar ese dinero. Lo único que pude recuperar fueron $200. I have been unable to recover all this money. They only gave me $200. Es muy triste a veces para uno como trabajador, porque uno hace el trabajo con una responsabilidad, con el propósito de poder uno sostener su familia. It is very sad not to be paid because one works very hard to get money to help the family. Pagar su renta, todos los billetes que nos toca que hacer, en el cual es preocupante a veces porque nosotros consideramos que no tenemos el derecho para poder exigir nuestro salario, que a veces es robado. He needs the money to pay the rent and for other expenses, and it is very sad not to be able to benefit from the rights that he has.
Entonces, el hecho de estar acá es para poder apoyar, para que las autoridades puedan tomar en cuenta lo que nosotros como trabajadores sufrimos. We are here to be able to show the authorities the sufferings that we go through due to these situations. Como yo, habemos muchos, pero a veces nos quedamos callados porque sufrimos a veces amenazas. There are many like me who are not paid, and yet we keep quiet because we are fearful of threats that we receive. También quiero comentar de que a veces los patrones de las compañías, a veces que han quedado mal con los trabajadores, les es difícil ir a conseguir gente. A veces nos dicen como trabajadores nosotros llevar a alguien y al final del día no llega, nos toca pagar a nosotros como responsables de haber llevar a alguien y tenemos que pagar. A mí me pasó, tuve que llevar a un trabajador en varias ocasiones. A la hora de la salida del trabajo, el patrón no llegaba, el que yo llevaba me decía, bueno, tú me trajiste y págame. There are times where the patrons have asked us to bring workers to the job. We have brought them, the employer has not paid us, and we have been responsible for paying the friends or the people that we brought to the work. Es por el cual estamos tratando de ver la posibilidad que nosotros no sigamos siendo víctimas de robo de salario, ya que el hecho de nosotros estar en este lugar, yo creo que nuestro trabajo lo estamos haciendo con una responsabilidad por poder ver la superación de nuestra familia, en el cual a veces, lejos de recibir salario, pasamos momentos tristes porque no nos da la recompensa del trabajo que realizamos como campesinos, como responsables que somos de nuestro trabajo. And that's why we are here, to see if we can correct the situation so that we are paid for the work we do, and so that we can continue helping our families with our money, our income. Ese es mi testimonio en cierta compañía. Después también caí con otra compañía. Me quedó debiendo un día. Cuando yo le compré me dijo, no te pago porque no tienes derecho. Le digo yo, ¿por qué? No tienes derecho y no puedes hacer nada porque tú no tienes con qué hacer ver que trabajaste conmigo. Además no tienes un derecho de poder exigirme el pago. Entonces es preocupante para nosotros como trabajadores, que como me ha pasado a mí, yo pienso que mucha gente, muchos compañeros han sufrido, pero por el temor creo que uno se queda callado. I once went to a company where they didn't pay me at the end of the work, and they told me that because I didn't have papers, I was not entitled to receive any payment, and then I ended up suffering for that. So this is not fair, and we should change this, and this is why I'm here witnessing. Es lo que les platico por lo que he sufrido. Muchas gracias a todos. Esperamos que algún día seamos oídos y podamos tener una respuesta, tener una seguridad de que cuando trabajamos tenemos derecho de recibir nuestro pago, porque sí lo hacemos con mucha responsabilidad. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga a cada uno. Gracias. We hope that this situation can be corrected, and one day everybody is compensated for the work they have done. Thank you very much to all of you. God bless you. And now the next person is from Catholic Charities, another daily. That's not which chapter. Okay, el segundo trabajador de Caridades Católicas aquí presente. Muy buenas noches, compañeros. Señoras y señores. Mi nombre es Humberto. Pertenezco a la organización Obreros Unidos de Yonkers. Vengo a dar un testimonio de robo de salario.
My name is Humberto and I come from Yonkers. I come to witness the salaries that they were taking from me. En el mes de abril del 2014 fuimos 4 trabajadores con una compañía que se llama Caro Construction Corporation y esa radica en Manverno, en el área de Rochester. Estuvimos trabajando en el área de Spring Valley, haciendo una extensión de una tienda. In April of 2014, 4 of us went to work for a company in Mount Vernon called Current Construction, and we work in Spring Valley making an extension to a store called Hoscoy's, which is for children's clothing. Trabajamos doble turno, es decir, 16 horas diarias, de lunes a viernes. We work double shift from Monday through Friday, 16 hours a day. Yo estuve trabajando durante un mes y además de los trabajadores se quedaron todavía con ellos, trabajando. I worked for a month and my other co-workers continued for 3 more weeks. Y empezamos a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y después regresamos a seguir trabajando de 7 de la noche a 5 de la mañana. Después regresamos a trabajar a las 7 de la noche, 5 de la mañana. Con un descanso de 15 minutos a 20 minutos. A la hora de noche, media hora. We used to work from 8 in the morning to 5 in the afternoon. Then we came back to work the same afternoon at 7 p.m. and we work until 5 in the morning with a rest time only of 15 minutes and then for lunch 30 more minutes. De pago era semanal cada viernes recibíamos el dinero. En segunda semana ya no recibí ningún pago porque el dueño de la compañía me dijo que no tenía de la tienda, que no le habían dado el cheque. We used to be work weekly, and every Friday they used to pay us, or they were supposed to pay us, but in the second week they didn't pay us because the owner of the company said that the store had not paid yet. Después de 3 semanas decidí retirarme, porque lo que no vi fue el pago. Y seguí llamando pero él no encontró ninguna respuesta. Después se reunieron los otros compañeros y nos fuimos al departamento de labor. I left after 3 weeks because I saw that they were not paying me. I continued calling the company but didn't get any answer. So my co-workers and I went to the Department of Labor in Manhattan to present a claim. En el febrero de 2015 estuvimos en contacto con el investigador y después nos dimos cuenta que el investigador había sido despedido. Y nos dieron un caso a otro investigador. We contacted the investigator of the state, and after a while we realized that that person had been fired, and they gave our case to another investigator. Tuvimos 3 veces intento de audiencia, pero nosotros nos cancelaron a la mera hora que nosotros nos presentábamos a ellos. They made us 3 times appointments to have a meeting, but the company didn't show up, so they canceled the appointment at the last moment. Y no había respuesta. En el 2016 el investigador nos dice que el dueño de la compañía había declarado bancarrota. And at the end, 2 years later, in 2016, the investigator said that the company had closed down, they were in bankrupt. Y el departamento de labor tomó decisión de que iban a ver el plan de pago que los trabajadores iban a recibir, el cheque de $100 cada mes por 4 años. Sin embargo, no se llegó a cumplir y estamos en el 2018 todavía esperando el dinero. Con gran esfuerzo y sacrificio lo trabajamos. The Department of Labor proposed that we would be paid $100 per month for 4 years,
so to compensate for our work. But it's 2018 and we have not received any payment. Por eso yo soy padre de familia y soy el sustento de mi familia. Me duele que nos roben nuestro salario y que el robo de salario no sea considerado un crimen. I'm a father of a family and I maintain my entire family, so it's very painful that they steal our salaries and that the stealing of the salary is not considered a crime because they are killing our dreams. Porque nos matan nuestros sueños, nuestras esperanzas de tener una vida mejor. Debido a mi experiencia que tuve con mis robos de salarios, decidí formar parte de Obreros Unidos de Yonkers para que juntos poder cambiar este problema. So they kill our dreams, they kill our hopes of having a better life. And given the negative experience I had with the stealing of my salary, I decided to create a group in Yonkers called Obreros Unidos de Yonkers to together fight against this problem. Mientras las leyes no sean más fuertes y se considera un delito, seguimos sufriendo este problema con el condado de Westchester. And finally, as long as the laws are not stronger and they don't consider this to be a crime, we will continue suffering these problems in Westchester County. Por eso nosotros queremos pedir que se apruebe una ley, que sea una ley fuerte para ellos. For that reason, we want to ask you that the law is dictated so that these things don't happen again. También queremos que ustedes den más, puedan exigir más al Departamento de Labor, porque yo perdí $25,000 que hasta ahora no he recibido ni $1. Pasan 4 años, pasan varios años y el Departamento de Labor no hace nada. That you could have some influence in the Department of Labor so that they could succeed at getting money for us for this. Y queremos que las compañías, los dueños, que no van a renovar sus licencias. And the robbers that they are in the company don't do this again to other people. Gracias. Thank you. Y la siguiente persona de Don Bosco. Pedro. Buenas noches. Bueno, este es un testimonio. Mi compañero desafortunadamente no pudo llegar, pero aquí tengo el testimonio de él. Mi nombre es Ramón. Por 3 semanas, los primeros días me pagó puntual y la última semana de trabajo no recibí mi pago, que fueron $750. Mi nombre es Ramón. Por 3 semanas, los primeros días me pagó puntual y la última semana de trabajo no recibí mi pago, que fueron $750. My name is Ramon, and for 3 weeks I was working and I was paid, yet the 4th week that I worked, they didn't pay me, and they owe me $750. Realicé una serie de llamadas, lo visité a su casa para cobrar mi dinero y le pregunté que si me podía pagar mi semana. After making many phone calls, I visited the boss at his home and I asked him if he could pay me. Y él contestó que no tenía más trabajo. Como me dio una respuesta negativa, decidí ir con mi hijo a poner una queja a Small Claim. Yeah. And when I went to his home, he told me he couldn't pay me because he didn't have any more work. Therefore, what I did is I took my son and I went to present a claim. Las Cortes de Westchester, a las Cortes, de Westchester, ya que el contratista vivía en Westchester. El día de la corte, el contratista no se presentó y el juez mandó una carta a mi casa diciendo que yo gané el caso. I went to the courthouse in Portchester, but because the owner of the company didn't show up at the audience,
the judge sent me a letter saying I have won the case. Pero el dinero nunca lo he recuperado desde hace 2 años. But I have never received that money for the last 2 years. Les pido a todas las personas que denuncien para llamar la atención y mejorar las leyes. I suggest that everybody who is not paid presents claims so that these things do not happen again. Este es el papel que el juez le dio al compañero diciendo que ganó el caso. This is the paper that the judge sent to my colleague saying that he won the case. La fecha es del 2016. Él ganó el caso, pero hasta el día de hoy no ha recuperado su dinero. The date is 2016, and even if he won the case, he has not recovered any money. Y sinceramente, yo como jornalero, yo sé que muchos de los compañeros que están aquí, que somos jornaleros, todos tenemos una experiencia como esta. I'm a day laborer, and as most of you, probably we all have had this experience of going through this. Pero lo que me llama la atención y lo más curioso de todo esto es que no solamente somos nosotros los inmigrantes. The worst is that it's not just us, the immigrants. A lo largo del tiempo, como entrenador para las clases de OSHA, Through these many years as a trainer in OSHA, me ha tocado personas que no son inmigrantes, que nacieron en este país, que viven en este país toda su vida y que han sufrido lo mismo que nosotros. I have encountered cases of people that even if they were born in this country, they have experienced the same challenges. Ellos también son explotados, ellos también son sus sueldos robados, y no solamente somos nosotros. Yo creo que todos aquí tenemos una experiencia o conocemos a alguien que ha tenido una experiencia laboral desagradable así de robo de salario. It doesn't happen only to us, it happens to many people, and most likely everybody has gotten an experience like this. Por eso es importante que las leyes se refuercen y que se tome acción, porque esto ya no puede continuar así. Todos tenemos cuentas que pagar, todos tenemos hijos que mantener, y pienso que no es justo que la gente se haga rica con nuestro trabajo, que la gente nos siga explotando y que ellos sigan inmunes. For that reason, the law should be stronger, and these things shouldn't happen, that people get rich on our backs and we are the ones suffering. Muchas gracias, Dios los bendiga. Thank you very much. Thank you for listening to these testimonies. I hope I didn't miss anyone. But as you have heard, the trend is extremely similar. Every worker, whether documented or not, with status or without, has suffered. And although the majority of the people that we represent at our 5 combined centers tends to generally be men, there are also women. We have had cases of women in different areas. It is not only a male problem, it is also a problem of low-wage workers in general. Señores y señores, aunque la mayoría de los testimonios que estamos oyendo son de hombres y las 5 agencias representan a los trabajadores y generalmente son hombres quienes están en nuestra presencia, no son ellos los únicos que han sufrido. También hay varias mujeres. Hay personas trabajando en industrias un poco distintas, pero los casos son iguales, las historias similares tristemente, y los sufrimientos son los mismos. Ahora, vamos a movernos a la segunda parte de aquí, que es introducir a una persona muy ayudante, apoyada. Es el abogado Robert McCreanor. Ladies and gentlemen, I'd like to also introduce a partner, a supporter, and someone who has been a great aid to us since he's been introduced, the attorney Robert McCreanor from Worker Justice Center of New York. Hi everyone, I'm really happy to be here tonight. My name is Rob McCreanor. I'm an attorney and I serve as the legal director for Worker Justice Center of New York. We're a non-profit workers' rights law practice.
So we represent low-wage workers, folks that are farm workers that work in landscaping, construction, restaurants, domestic work. And the work that we do for them basically is to represent them in state and federal court in wage theft cases, so where their employers have failed to pay minimum wage or overtime or haven't paid anything at all, in illegal discrimination, labor trafficking cases. We are, the Worker Justice Center of New York, very proud to be a partner to Alianza Laboral. So at least once every month, an attorney from my office is present at each of these worker centers in Westchester County. We provide free legal consultations, and then when it's appropriate and helpful, we take on cases for litigation. So I'm just going to speak really briefly tonight and kind of share with you, from my perspective as a legal practitioner, why it's necessary for us to improve our laws in this area, basically. And I'm going to really just pick up on some of the themes that the workers talked about, the affected workers talked about from their experiences. And I think one way to think about this is that people may say, look, I'm going to do it first and then I'll translate. I'll do it in Spanish. People may say, they may say to you, who's our advocate for this proposed bill, why do we need another law, right? We have the Wage Theft Prevention Act, we have the New York Labor Law, we have the Fair Labor Standards Act, right? And how can it be that we need another piece of legislation to address this issue of the right to be paid fairly, right? What you've earned. And basically 3 simple points, right, that I think we should all keep in mind. One, right, is that enforcing your rights as a worker is really difficult, because although there's the Department of Labor, there are so many cases and not enough resources, right, that the government has to do enforcement. We've already heard stories tonight about those of you who filed a complaint with the Department of Labor, and it's been years, right, and nothing has happened. To start a case on your own, right, to bring your employer, your former employer to court, that's really difficult, especially if you don't have a lawyer or a skilled advocate, right, from one of the worker centers. And unfortunately, again, there just aren't enough resources to meet this tremendous need for legal assistance and advocacy in this area. And then the second 2 points are, even if you do have legal assistance, the truth is, many of the cases that we see in the worker centers, it's just not feasible to litigate, right? Because if the wage theft is $1,000, that's really significant to the worker, but it's not practical to devote the time, the resources, the cost to litigating a case of that magnitude, and that's part of the problem. And the last point is this, right? As many of us here know, you can go to court and you can get a judgment like we've seen, but what is the judgment? It's a piece of paper, right? And enforcing that or collecting on that judgment can be very difficult and in some cases just impossible. And so we're effectively left without a remedy, right? And that's why this law that we're going to hear about tonight, right, would be such a powerful tool for us, for low-wage workers and for advocates, right? To really get at this problem and make it difficult, if not impossible, for repeat offenders to continue operating. Okay. Mi nombre es Robert, soy el abogado encargado de una oficina que se llama Centro de Justicia de Trabajadores de Nueva York. Somos una oficina de abogados sin fin lucrativo. Entonces, representamos los trabajadores de bajo ingreso en casos de estatal, en la Corte Federal. Trabajamos juntos con Alianza Laboral. Entonces, cada mes, por lo menos una vez al mes, un abogado de mi oficina está presente en cada una de esta organización para proveer consultas gratis. Y estoy aquí esta noche para compartir mi perspectiva, porque es necesario que tenemos otra ley para proteger derechos de trabajadores, porque ya sabemos que hay ley estatal de Nueva York, de salario mínimo, de sobretiempo, hay la ley federal. ¿Por qué es necesario que tenemos una ley a nivel del condado de Westchester? Bueno, la respuesta, yo creo que muchos de ustedes ya saben la respuesta, es que, bueno, ya tenemos leyes, pero es muy difícil enforzar las leyes.
sin abogado muchas veces es imposible. Y bueno, hay departamento de labor, una oficina en el gobierno que tiene poder de enforzar las leyes laborales, pero no hay recursos suficientes en el departamento de labor para enforzar en cada caso. Otra cosa es que, bueno, tenemos abogados, estamos dispuestos a llevar casos a la corte, pero un caso de $1,000, eso es una cantidad grande para el trabajador, pero los gastos del caso, el tiempo para traer el caso hasta el fin, no sirve, porque vamos a gastar más de $1,000 en el caso. Y finalmente, ya saben muchos de ustedes que muchas veces al fin del caso, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cuál es la sentencia? Es un papel, no es el dinero. ¿Sí? Muchas veces es como termina el caso. Entonces la propuesta de que se trata de esta reunión esta noche es básicamente de sacar las licencias de los contratistas de que no paguen. Eso es, si tenemos éxito con esta campaña, vamos a tener un mecanismo muy fuerte para combatir contra el robo de salario. Por eso, de mi perspectiva, por eso es necesario. Gracias. Muchas gracias. Next up is Professor Parkin, el profesor Parkin, quien ha sido otra persona que nos ha apoyado en seguir adelante en términos de encuestas. Y también él es parte de John J. Legal Services, que cada año han dedicado su tiempo a apoyarnos para hacer un proyecto distinto. And now, without further ado, Professor Parkin with Justice Clinic at John J. Legal Service, who's provided outstanding support for us year after year by producing studies and reports. And I'll let him go ahead and tell you a little bit about what he's worked on this year. Thank you very much. Again, my name is Jason Parkin. I'm a professor at Pace University School of Law in White Plains, New York. Soy el profesor Parkin. Soy, I'm sorry, I was distracted. At Pace University. En la Universidad de Pace in White Plains. And I run a legal clinic at the law school, where I work with law students to provide free legal services to low-wage workers in Westchester and legal support and advice to community organizations like the 5 groups that make up the Labor Alliance. En una clínica y él con otras personas trabajan en ayudar a organizaciones como estas y a trabajadores para conseguir corregir estos problemas. And so I just want to first thank the Labor Alliance and Gonzalo for organizing tonight's event and for inviting me to speak. Quiero dar las gracias a los organizadores de la reunión. It is fine. Okay, I'm very sorry. And I also want to thank the elected officials and staff in the county government who have joined us here tonight to hear about this important issue. Quiero agradecer también a las personas aquí presentes del condado por haber organizado esto y asistir aquí. So you've all heard about how wage theft is a serious and growing problem in Westchester, and how the laws say that wage theft is illegal, but it's still happening. Ya saben que es un problema en Westchester County esto del robo de los salarios, y a pesar de que hay leyes que dicen que es ilegal, no se consigue corregir. And my students and I at the law school have been working with the Alliance to try to figure out what can the Westchester County government do to help stop wage theft. En la escuela, en la Facultad de Derecho Legal, están estudiando qué se puede hacer para corregir esta situación. And one thing that the county can do is decide who gets business licenses, which businesses get to operate in this county. Una de las soluciones podría ser que el condado pueda decidir quién puede tener una licencia para tener negocios en el condado. And there's a special license just for home improvement businesses.
And these are businesses that are hired to go to homes and do landscaping, gardening, painting, construction, rebuilding walls and windows and swimming pools all across the county. Y hay una licencia, pretenden que haya una licencia para contratistas que hacen trabajos en las casas, todo tipo de construcción y de jardinerías que incluiría estos puestos de ustedes. And these are the kinds of businesses that routinely fail to pay wages and rip off their workers. Y por tanto esto incluiría estos tipos de negocios que son los que se caracterizan por no pagar los salarios siempre. And right now, the rules in Westchester about who can or can't get a license don't say anything at all about whether a business actually pays its workers. Ahora, cuando se da permiso a una empresa para abrir un negocio, el pagar salarios no se incluye, o sea que no exigen que se paguen los salarios, porque se supone que se pagan siempre, pero no lo exige directamente. And so the bill that the Alliance has been working on and that Legislator Barr has been working on will change the Westchester law to say that if you're a business and you want to do home improvement work in this county, that you can't also be violating the wage theft laws. La ley que están tratando de introducir con el consentimiento también de la señora Barr hará que estas compañías que pretenden tener permisos tengan también la obligación legal de pagar los salarios siempre. And that the county would have to listen if workers came to the county and said, this business doesn't pay its workers. Y que el condado tendría también que escuchar a los trabajadores que fueran a quejarse porque no les han pagado. And the county would have to ask every home improvement business, have you been found guilty of wage theft in the past? Y que el condado tendrá que pedir, antes de dar una licencia a un contratista, pedirles si alguna vez han sido reclamados por no haber pagado los salarios. And so this bill would make it so that a home improvement business could be denied a license, could have its license revoked if it has a history of wage theft. Si esta ley se aprueba, podría ser que personas que quieren tener este negocio se les deniegue el permiso porque tienen ese historial malo, o que si lo han incumplido se les quite la licencia. And this kind of change to licensing rules is happening all around the country. In just the past 5 years or so, big cities like Los Angeles and Chicago, smaller towns and cities and counties in New Jersey and Massachusetts have updated their laws to make it clear that businesses that don't pay their workers should not get a license to operate. Este tipo de problema y de solución, por otro lado, se está extendiendo a muchas ciudades por todo el país de tal forma que empresas que no paguen se les retire la licencia. And all of these changes, and the change here in Westchester, would be with the goal of deterring wage theft and protecting workers. Todo esto se hace con el fin de que se impida el que se les robe a ustedes el salario y que ustedes reciban siempre el pago que se merecen. And also punishing the businesses that have a history of wage theft, making it clear they can't operate, and at the same time helping the good businesses that actually do pay their workers, so that they're not undercut by the bad businesses that can charge less. Y por tanto se castigaría a las empresas que se comportan mal y se beneficiaría a las que se comportan bien y pagan, porque no tendrán como competencia a aquellos que no pagan salarios. And these changes can help homeowners too, so that when someone hires a business to come to their house and make improvements, and they see that Westchester County business license, they'll know that that license means something, and that it means that the business follows the rules and treats its workers properly. Esto también beneficiaría a los dueños de las casas, a los que contratan a las empresas, porque sabrán que un empresario que tiene esa licencia cumple con todas las reglas y tiene el comportamiento que debe. So for all of these reasons and for the reasons we heard from the testimonials and all the other speakers, I am proud to stand with the Alianza to
support this bill. Por todo esto y por lo que ustedes han dicho también, me honra estar aquí con la alianza para ayudar a solucionar este problema. And I urge the Board of Legislators to join with the other cities around the country that have stood up and said that businesses that don't pay their workers should not get a license. Y queremos animar a los legisladores del condado a que sigan el ejemplo de otras ciudades de forma que no permita que esto continúe. And to stand with the workers of Westchester County to support this bill. Y estar con ustedes, los trabajadores, para apoyar esta ley. Gracias. Muchas gracias, profesor. Thank you, professor. And now, without further ado, Nancy Barr to give us the status of the legislation. Thank you. Thank you to all of you who came here tonight, to Ann and Gonzalo for hosting, for the Alliance, for all the great work that you do, and especially to the workers who spoke to us tonight about their personal experiences. Bienvenidos a todos y gracias por tenerme hoy día aquí en parte de tu evento, especialmente gracias a los testimonios que se han dado hoy día para aprender más de esta. The first thing I'd like to say is this is completely unacceptable. There is no reason why people should not be paid for the work that they do. Quiero decir que esto no es aceptable, no debe de estar sucediendo. La persona que trabaje debe ser pagada. The good news is that right now on the Board of Legislators in Westchester County, we have 5 new legislators. I'm one of them. I represent Portchester. Kitley Colville is here tonight. She represents Mount Hoscoy. We have 2 new legislators in New Rochelle, and we have 1 new legislator in Yonkers. So I think it's very interesting that the areas that are most affected by these problems have actually elected new people to represent them. Quiero decirles que este momento es un momento muy especial y único. Este año se electaron a posiciones legislativas del condado de Westchester 5 representantes nuevos. Una de las señoras está aquí, la representante Kitley Colville de Mount Kisco, otra legisladora. 2 nuevos en Nuevo Rochelle y una persona nueva en la zona de Yonkers. Y estas personas nuevas que fueron electadas son las personas que están en las zonas más afectadas en el condado de Westchester. Muy interesante. So, I'll just digress for a moment. As you probably all know, one of the first things that we did is we passed the Immigrant Protection Act. Quiero solamente decirles que una de las primeras cosas que hemos hecho como legisladores nuevos en este año fue pasar el acto de los inmigrantes para proteger las personas en el condado. And we were able to do that because we had new people on the legislature, and we also have a new county executive. And that county executive and those of us on the legislature, as well as the new people, as well as some of the older people who have been there on there longer, really believe that all people should be treated with dignity and be treated properly under the law. Todo esto se hizo posible no solamente por los nuevos legisladores y el apoyo nuevo del nuevo ejecutivo en el condado, pero también porque todos estos legisladores este año han pensado y creen en la dignidad del pago de cada persona. So
So I'm very proud that we got the Immigrant Protection Act passed, and it is now in effect. And I just wanted to mention that on the table in the back is a flyer in English and in Spanish that talks about a workshop that will explain what your rights are under the Immigrant Protection Act and who you should go to if you have a problem and all of that. And I will leave those flyers here, and anybody who wants one can pick it up. Brevemente decirles que con el pasamiento de esta nueva legislación que ahora está empezando a ser implementada, va a haber un evento, los folletos están atrás en español y en inglés, para que uno empiece a aprender qué es esta nueva legislación y cómo es que me está afectando a mí ahora en adelante. As far as wage theft is concerned, that is a problem, as we heard tonight, that needs to be resolved. Westchester County does not have the power that New York State does to actually make judgments against these companies. That still has to be done by New York State. En el estado, localmente, el condado no tiene el poder que tiene el estado. El condado no puede hacer cambios que afectan a todo el estado, al condado directamente, pero puede hacer otros diferentes cambios. But as Jason said, and he explained very well what we're trying to do, what Westchester County does do is it gives companies licenses to do the work in the county. If they don't have a license, they are in violation of the law. Como el profesor explicó anteriormente, el poder que sí tiene el condado es de dar estas licencias. Entonces, si algo está pasando mal, pueden revocar una licencia. So the law that we've been working on would, as Jason explained, would say that we are going to take into account whether this business has any judgments against it, specifically having to do with wage theft. Una de las cosas que sí pueden hacer es cuando están dando las licencias, saber a quién se están dando y si esa compañía o empresa tiene casos contra ellos en términos de robo de salario. So every 2 years, a company that falls under this law has to renew their license. And they have to say whether there have been any judgments against them. And we also are talking to them about having the Don Bosco Center and some of the other worker centers making sure that the county is aware of any judgments that have been brought against these companies. Cada 2 años, estas licencias de los contratistas para reparar las casas tienen que ser renovadas. Entonces, cada 2 años que vayan a renovar su licencia al condado, se puede ver fijamente si esa compañía o empresa tiene algo contra ellos de un caso de robo de salario. En ese momento, a través de no solamente las quejas de las personas, se puede ver si se le va a renovar o no renovar la licencia a esta compañía. And we believe that if companies know that this is something that is going to affect whether or not they can get a license, keep a license, renew a license, they will be more likely to comply with the law and to pay their wages. Nosotros fijamente creemos que si los contratistas o las empresas saben que tienen que depender de esta licencia para seguir el trabajo, van a hacer y asegurarse que cada de sus trabajadores sea pagado y no tenga casos contra ellos para poder renovar su licencia y seguir trabajando en el condado. And, by the way, even right now, if you go onto the Westchester County website, you can find, you go under Home Improvement
improvement contractors, there is a link to something called Renegade Renovators. That means those are people in the home improvement business who have done very bad things. There have been a lot of complaints against them. And if you are looking, as some people in this room might be, to hire somebody to do the work, you would not want to hire them. And I would suggest, if you are looking for a job, you would not want to work for these people. So you can, or have someone do it if you don't have access to a computer, you can go right on the website, and there's a list of companies that you should not work with. So that's a resource that's already available. Una de las cosas que activamente pueden hacer los trabajadores es ir a la página de web del condado, donde hay una página específica que se llama Renegade Contractors, que indica cuáles el condado ha recibido tantas quejas de ciertos negocios que han tenido que decir y poner un anuncio a favor de no contratar a estas compañías porque hemos recibido una cantidad grande de quejas en estas compañías. Y para ustedes los trabajadores, les digo que por favor vayan a la página de web y infórmense, porque ustedes no querrán trabajar para estas compañías, porque si no están tratando a los propios negocios bien, a ustedes tampoco los van a tratar bien. Vayan a esta página de web, ubíquense y aprendan quiénes son las buenas personas para quien trabajan. So, I already have Christopher Johnson, who is the legislator, one of the legislators from Yonkers, who has said he would like to co-sponsor the law with me. And I think I will have other co-sponsors. Legislator Colville is raised right here. And I'm pretty sure we can count on several other of the legislators to join with me. And I hope we can get this passed by the end of this year. We're still working on the language and trying to get as much as we can into the law to help protect workers. But it is my hope that it will be passed by the end of this year, or if not, right after the new year. Ella está diciendo que en este momento, en términos de la legislación, tiene ya a una persona que la va a apoyar a seguir, a empezar esta legislación, a alguien que va a colaborar con ella. Este legislador nuevo es Christopher Johnson de la zona de Yonkers. Él va a apoyar a esta ley, que es bueno. Y también ya tienen a otra persona aquí, a la legisladora de Mount Kisco, que también ha dicho que va a apoyar a nuestra legislación y con mucho esfuerzo esperan de pasarla este año, si no los primeros meses del año nuevo. Aquí, como está representando y nos va a apoyar a darle un espacio para que diga una palabra. Since she's here in person, and unexpectedly to me, but great and happy to have you. Well, thank you. Please say a word. Kinley Cole, I do represent Mount Kisco as one of the towns, but I think I think sometimes you live in your own world and you forget that everybody cares about you. Creo que muchas veces uno piensa que vive en su propio mundo y se le olvida que hay otras personas que sí le importan quién eres tú. And I will tell you, it's the first time I ever got involved in politics was last year when I ran. But every door I knocked on, there were two things they were interested in. Are we going to pass the Immigrant Protection Act? And are we going to get rid of guns in county facilities? Este año yo soy nueva a la área de política. Este es mi primer año como estando en la política, involucrada en todo, pero quiero que sepan que cuando fui y corrí para hacer una de las políticas y toqué en las puertas de cada persona, son dos cosas
que seguían diciendo y repitiendo. Uno, vas a pasar el acto, la legislación para proteger a los inmigrantes en mi zona. Y la segunda, que si puedes dejar las pistolas en todas las zonas para estar en una comunidad más segura sin armas. And just to be clear, this is that next step that we're waiting for. This is the right thing to do. It's an obvious thing to do, and we can do it because now you have the people that you voted in who will do it. So thank you. Y este es el tiempo de hacer esto. Ustedes han votado a las personas que quieren en la posición para hacer las decisiones adecuadas y estamos listos para representar a las cosas que ustedes quieren. Thank you very much, and we will stay in touch and do whatever we need to do to get this done. Vamos a seguirnos comunicando y les voy a seguir dando el progreso de cómo están las cosas con la ley que estamos escribiendo en este momento. Entonces eso es el final y va a seguir apoyando. Si alguna persona en la audiencia tiene preguntas o quiere dar un testimonio o tiene otras preguntas para las legisladoras, aquí están. If anybody has any questions, we are now concluding this part of our event, but we're entering the question and answers. So if anybody has any particular question, we'd love to take those now. Can you tell them how many legislators are you in the county? 17. En el condado hay 17 legisladores distintos. 17 legislators, and 13 of us are Democrats, and I think that all of the Democrats would vote for this. That would be my expectation. Hay 17 legisladores, la mayoría cuales son demócratas, y ella piensa que casi todos votaron para esta legislación porque es lo que se necesita. But we actually only need 9. Yeah, so even if we lose some, we only need 9. Solamente necesitamos a 9 personas, aunque pierdamos a 9. Ok, pregunta. Question. Can you work with the state to get, to like the controller, to get the money back for the people that didn't get the money? Or is there any way that the county can do that? La pregunta fue de la señora aquí, que si podemos trabajar con las personas, el controller que ayuda colectando el dinero y hace las finanzas del Estado para recuperar los dineros quienes no se han pagado. Right. So, as Ann was just saying, it's a separate process to do that. We could certainly, one thing we can always do is we can talk to our state representatives. We have a lot of interaction with them, and we can talk to them about, what else can be done. So that we can certainly do. Desafortunadamente es un proceso un poco distinto. Se puede hablar con los representantes del Estado para ver si hay una ley nueva o algo diferente o distinto que se puede hacer a través para tratar de recuperar lo que ya está. One of the ways that we're already, as an alianza, helping at the state level is really was best expressed by Rob. I don't know if he's still here, but the work involved with representing workers from the time of the first infraction, helping them to file claims and not just let it go. If you're filing a year later, your chances of moving the process along and finding an employer perhaps are greatly weakened. So there are programs in place at all of our centers to help workers to know their rights, so they know when they've been violated, and then if it's necessary to begin the process of filing a claim. But the process itself is a long one because the Department of Labor, Jason can back me up on this, the caseload is so great,
and the time involved in investigating these cases before they come to a final judgment often means years, right? And then the worker's gone, or the employer's gone, or everybody's gone. En términos de los apoyos que sí damos a escala centro, apoyo a los trabajadores, les da información, de saber que conozcan tus derechos para seguir adelante y que esto no suceda otra vez. Desafortunadamente parte del problema es que el departamento estatal tiene tantos casos que cada caso toma tanto tiempo y cada caso no solamente es tiempo, pero pasan y pasan los años y algo sucede, el contratista se fue, el contratista se murió, la persona que te debe no te va a pagar o ha bajado bancarrota. Entonces, en términos de recuperar el dinero estatalmente, es muy, en veces puede ser muy difícil. And I would just add, for those of you in the audience who hire people to do your landscaping or your renovating, you know, you should let your friends and neighbors know that they should, first of all, go on the Westchester County website, and you can put in the name of the company and see if they even have a license in Westchester County. Or you can even ask them, are you licensed in Westchester County? Or you can ask them, are there any judgments against you? Because if people start asking those questions and show that they care, then again, I think that's something that will make people less likely to break the law. Una de las cosas y los apoyos no solamente para los trabajadores, pero también las personas que contratan a los trabajadores o las compañías o empresas, es decirle y entrenarlos a preguntar la pregunta, ¿tienes una licencia en el condado de Westchester? Después de que te digan que sí o no, poner su nombre en la página de web para saber si seguramente esta compañía es buena o si no, tiene infracciones contra ellos, especialmente en diferentes zonas. Entonces, si las personas empiezan a preguntar estas preguntas, creemos que en el futuro va a haber menos robo de salarios y no solamente se entrenan a los trabajadores, pero también a las personas quienes son los que quieren contratar a estas compañías. Any other questions? ¿Otras preguntas? Yeah, okay. So first of all, I have to say thank you for trying to help us. And from Yonkers. You now said it's going to be difficult to get the money back. We are talking about companies with the license and all that. What's going to happen when, let's say, somebody doesn't have a license, who is a guy, who is a homeowner, and just beat some guys from the street and take them to home, work, and then leave? What's going to happen with those kind of people? You guys going to enforce the law to them, or? Because I think most of the time, people like that who doesn't pay to the workers. You mean operating without a license? Yeah, without a license, illegal. I think here in Westchester happened, I don't remember it was this year or last year, it was a guy who beat some guys on the street, took them, they killed them, he don't want to pay them, killed them. It was in the news and all around. La pregunta del caballero fue que todo lo que estamos hablando de las licencias es para personas que contratan a compañías o empresas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una ama de casa o un señor que quiere renovar su casa solamente va a la parada y recoge al trabajador, lo lleva a su casa, hace el trabajo, pero después no le paga? Como no, si han trabajado sin la licencia, ¿cómo es que van a castigar a esa persona de esa casa donde se hizo el trabajo? So there are penalties for people who operate without a license. There are penalties in the Westchester law, and there are penalties in the state law. There's mostly it's financial penalties, but if it's bad enough, somebody could end up in jail. But it's again, it has to be proven that they're doing it, and that takes sometimes getting a lawyer and so forth. I mean, if you were to just come to, I think you would need a lawyer to
go and sue the person who did that. Or you could do it in small claims court. En este momento es contra la ley que alguien venga a tu casa y solamente haga el trabajo y no tenga una licencia. Se tiene que tener una licencia para hacer las renovaciones en una casa. Ahora, aunque es entre la ley, no dice nada de pagar al trabajador, solamente es no hiciste o tuviste a alguien con una licencia, se te va a poner una fianza, ¿verdad? Tú tienes que pagar ahora porque no originalmente contrataste a una compañía con alguien con un contrato. Pero en términos de lo que sabe ella es que las personas pueden actualmente decir, esta persona en este hogar no me pagó por el trabajo que hice y me pueden llevar a la corte, pero en este momento solamente con abogado privado. But if you're talking about you mean somebody who lives at 12 Park Place calls you and says, hey, can you come and mow my lawn, and they don't pay you for it? If you're talking about that, so they're not a contractor, they're just a homeowner, and they don't pay you. Yeah, that would be something for small claims court. Do you want to speak to that? Well, first of all, let's remember you know where the guy lives. Not you know. Yes. So I would recommend that if that happens, first of all, Neighbors Link would have something that they can tell you how to do it, but small claims is very easy to navigate. En este momento uno puede ir a cualquiera de las agencias como Neighbors Link y ellos te enseñan el proceso de small claims. And small claims, I think it's cost $5 to file a claim, and it's very easy because you know where the person lives, so you can make sure that they get a copy of it. The court in the small claims will help you, show you how to get that piece of paper that tells them they have to be in court. Para ir a reclamos pequeños en la corte, el proceso es casi más fácilmente, uno llena las hojas y va a ir actualmente a representar por $5, dice la señora, en la zona de ella. Cada zona es distinta. Every zone is different. Yeah. Entonces, aunque puede ser fácil en esa zona, tal vez en Yonkers o tal vez en Nueva York, es un proceso totalmente distinto. But most of them are in the evening, so that's the good news. Most small claims are at night, so you just have to make sure you get them. Los reclamos pequeños casi todos pueden usted ir a la corte en la tarde, entonces ella dice que este es tal vez un buen beneficio después del trabajo, poder ir a los reclamos pequeños. Thank you. ¿Otra persona con otra pregunta o encuesta antes de terminar? Primeramente, gracias a don Bosco por tenernos aquí en esta zona, la comida deliciosa, los músicos. Muchas gracias a todos los trabajadores, Gonzalo, a Janet, a Nancy, al profesor, al padre, a Ann, a Nancy, aquí a nuestra registradora Como, Katie, disculpen, she's new, so I'm getting to know her, es nueva. But thank you so much for your work, your effort, your support, because without Luisa here with Neighbors Link as well, don't want to miss out on that. But thank you for the support. It would be able to be done without these workers here on the street and with their community organizers and the strength of Westchester Labor Alliance coming together to support all of these workers with United Community Resource Center, who's not present. They're busy doing something else today, but they are with us in spirit in terms of coming together to stand up for workers, homeowners as well, and benefiting our greater Westchester and making us strong. Thank you so much for everything today.